ngiphinde ngenibingelela futhi egameni lenkosi yethu uJesu waseNazaretha. Ngiphethe amazwi enkosi la. Sizofundisana fundela encwadini eMathesalonika kokuqala chapter 5. Uzoqala nje ekuqaleni. Ifundeka kanje ke bazalwane. Kepha ngezikhathi nangemizuzu bazalwane anisweli ukulotshelwa. Verse 2. Ngokuba nina uqobo niyazi kahle ukuthi usuku lwenkosi luza njengesela ebusuku. Xa bethi ukuthula nokuhlala kahle, khona ukubhujiswa kuyakubozuma njengemihelo iphikela ukhulelweyo abasoze baphunyuka. Kepha nina bazalwane anikho ebumnyameni ukuze lolu suku lunifice njengesela, ukuba nina nonke ningabantwana bokukhanya, ningabantwana bemini, anisiwa bobusuku noma abubumnyama. Ngalo-ke masingalali njengabanye, kodwa siqhwashe, siqonde ukuba abalalayo balala ebusuku, nabaqhwashayo nabadakwayo badakwa ebusuku. Kepha thina singabemini masiqonde sifake isidikelo sesifuba sokukholwa nothando, siqonde sibe ithemba lokusindiswa, ukuba uNkulunkulu kasimbizelanga ulaka, kepha ukuba sizuze ukusindiswa ngenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Nawo amazwi-ke wanamhlanje asithandaze. Baba namandla ngigama likaJesu, nanti izwi lakho nabantwana bakho balilalele, bavule inhliziyo zikamoya balizwe. Khuluma nathi Moya Oyingcwele. Amen. Mamelani-ke, izwi lenkosi lithi thina ukufika kwenkosi sokuseduze njengoba nazi, kodwa thina njengabazalwane, uthi Pawuli, asifanele ukuthi silotshelwe noma sithule, ngokuba nina nonke niyazi kahle ukuthi usuku lwenkosi luza njengesela ebusuku. uJesu ukhuluma isimanga la, uthi usuku lwenkosi luza njengesela ebusuku. Njengoba nazi ukuthi amasela akwezi ubhekile, abheka indlela yakho nenkambo yakho, kakhulu amasela ezebusuku. Uthi naye kanjalo-ke uzoza njengesela ebusuku. Kodwa nina abazalwane anisiyo abantu bokuthuka, niyazi kahle ukuthi usuku lwenkosi selisondele futhi selifikile. Ngokuba angeke azifihle uJesu kubazalwane. Abantu abangazi, abantu abangamukelanga uJesu njengenkosi nomsindisi, yabona indaba yokwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi nendaba yobuzalwane ihlukile. Lento kuthiwa ubuzalwane, umuntu ozelwe kabusha, okuthiwa born again. Ngakho-ke labo abantu abangamazi uNkulunkulu yibo abazongangala ukuthi kwenzekani. Kodwa thina abazalwane asibona abamangalayo, siyazi ukuthi usuku lwenkosi liyeza, noma lingafika manje kodwa siseduze, manje siyazi ukuthi liyafika kodwa uyofika njengesela, kakhulu njengesela. Kulabantu abangamazi uNkulunkulu bazomanga kanti umhlaba uvelelwa yini, kanti yini. Kodwa thina njengabazalwane akumelanga sithuke. Kepha nina abazalwane anikho ebumnyameni ukuze lolu suku linifice njengesela. Uyazi ukuthini la, uthi nina abazalwane, khuluma ngabazalwane, zocela ungizwe kahle. Nawe uma ufuna ukuthi le ndaba lezi sizwakale kuwe, ngcono usindise ube umzalwane. Leli zwi elabazalwane, abantu abamukela uJesu,
abantu abamaziyo abantu abazona naye ngomoya ngikhuluma ngenyama ukuthi anikho kumnyameni ukuze losuku lenimangaze thi bazalwane kufelwa yini aena nisekukhanyeni nina njengoba losuku akumelanga nehle ninyuka nimangala ukuthi emadoda bazokabe kodwa ke ngifuna ukuthi ngichaze kahle la ukuthi thina abazalwane asimelani nohulumende uhulumende kumele simthobele njengokusho izwi lenkosi singabazalwane kodwa nina abazalwane masithobe kodwa hlale sazi ukuthi hayi inkosi seseduze ngakho into ebuhlungu ukuthi uthi umzalwane kanti awusukuye ulandela abazalwane uyazi njengasemshadweni musa abantu bamlandela umuntu oshadayo baye baningi kanti bona abashadi kunabantu abaningi abalandelayo kanti azibazalwane yonke lento enziwa abantu bezwe bangasebazalwane bayayenza kodwa bazibiza ukuthi abazalwane well lo kuyabonakala ukuthi isikhathi sesiphelile Impinde verse number 4. Yepha nina abazalwane anikho ebumnyameni ukuze lolu suku lunifice njengesela. Lemazwi angithokozisa athi angeke lifice kini lelizwi njengesela bona angeke nibe amazed mangithi yekanti uvelelwa yini aena nina abazalwane sebukhanyeni nazi kahle anithuki umzalwane awuhamba uthuka nje especially kulezi nsuku zokugcina akuthuki ukuthi niyabona ke awuhamba uqhaqhazela wehla phezulu kwendlu ushone phansi uphuza amanzi ngoba enalo usuku lesuku liyeza seduze siyalibona lonke kodwa abazalwane akumelanga baqhaqhazele ngifuna uzwe kahle la ngoba nina nonke ngiyabantwana bokukhanya ngiyabantwana bemini ngoba nina abazalwane nakhanyiselwa uJesu mhlani mamukela mayinibizwa kuthiwa anisibo abantwana bobumnyama ningabukhanya bese kuthiwa ningabantwana abasemini usemini lakini akusebusuku njengoba qhaqhazelwa abantu sekusebusuku ngesimo thina sekubusuku thina sisemini ningabantwana bokukhanya umzalwane kuyakhanya la kuwe kunamanye amazwi athi khanya la uhamba khona uyakhanya noma abantu bengakuboni bebona ukuthi niyafana asifani thina sikukhanyeni singabantwana kuthiwa singabantwana bemini hayi bobusuku uma umuntu engamamukela ngoJesu njengenkosi nomsindisi usemnyama noma ungangena enkonzweni zabazalwane uzenze yena kodwa masemnyameni usemnyameni ufana ngithi ngaphandle kokuthi umamukela uJesu ukhanye ungumzalwane ke usindiswe wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi uma ungenzanga lokho ungene njengoba phela namhlanje sokuphila insuku zokuthi kuyaculwa bese nawe ungena eculweni uyacula ngathi awusumzalwane angakwenza lokho kodwa ubumnyama uyakubona buyakubamba kodwa mawusemzalweni uyacula mawumzalwane uyahlabelela noma uhlabeleli kodwa indaba yinye umphefumulo wakho nomzimba wakho namandla wakho nengqondo yakho unoJesu kuyakhanya kuwe haleluya angicubeka kancane anisibo bobusuku noma abubumnyama ngalokho ke masingalali njengabanye kodwa masiqhwashe siqonde ukuthi singalali njengabanye yabona funa ukuthi siqhwashe ukuqhwasha ke ukuphila impilo ukuthi uvuke uthandaze uqhwashile uyazi usuku luseduze awulali njengabanye abanye balala bakhona kuse kodwa wena isikhathi asivumeli uyazibona mos nawe ukuthi ukuphaphama ebusuku kuphela ubutongo uma ngalo ukuthi wenze njani hayi indaba funa ukuvuka ukhuleka uqhwashe ngoba noma kunini ingakhala icilongo kodwa funa kasiqhwashe ithi ngichazele indaba uqhwasha iqhwasha ke njengomzalwane ukuthi ungakhohlwa ukuthi awusumuntu onomhlaba kumele njalo uphile impilo yokuhlangana nenkosi emoyeni ngokuthandaza kungaze indoda kusuke ekuseni kuze kushona ilanga awuhlangananga nenkosi awukhulekanga
hayi kusho ukuthi awukayazi le ndaba funeka siqhwashe manje siphile impilo yokukhuleka noma abanye babiza bengakhuleki kanye nawo kodwa for yourself funeka wena uhlangane nenkosi ungalali njengabantu abalalayo ebusuku izwa leli izwi lithini ngokuba abalalayo balala ebusuku nabadakwayo badakwa ebusuku kepha nina ningabasemini maniqhwashe sifake isivikelo sesifuba nesokukholwa nesothando nesigqoko sibe ithemba lokusindiswa ngokuba uNkulunkulu kasimiselanga ulaka kepha ukuba sizuze ukusindiswa ngenkosi yethu uJesu Kristu. uNkulunkulu akasimiselanga ukuthi usifake esihogweni thina noma ulaka akakwatanga ngathi uyajabula ngathi nathi ufuna siziprepare ukuthi uyabuya hayi ukuthi uNkulunkulu uzosilima manje uNkulunkulu kunabanye abathi uNkulunkulu angabulala wonke abantu ngesikhathi esinje mangumzalwane yazi kahle uNkulunkulu akabekanga iRose noma intuthelo phezu kwakho uNkulunkulu ubeke injabulo nentokozo kunamazwi athi thokozani nijabule abazalwane ngoba usuku lwenu selusondele njengoba kwenzeka into ezinje usuku lwabazalwane selusondele ningacabanga ukuthi sosindiswa ngenye into insindiso iyi-1 uJesu mamukela uJesu njengenkosi nomsindisi uma ufika amazwi enkosi athi encwadini kaLuka ngesono esinye siphendukayo khona injabulo ezulwini khona intokozo yezingilosi igama lakho liyabhalwa encwadini esezulwini ekuKristu encwadini kaJesu nakanjani uyaziwa wena njengoba kwenziwa lezi zinto uNkulunkulu uyakwazi ukuthi ukhona la emhlabeni ungethuki-ke ungamangali njengabanye abamangalayo abanye abantu bamangala manje ungamangali abantu abakhulu abantu abaningi izinto bezithemba bamangela zibasizi wena njengomzalwane yinye into ofuna kuyidle udle izwi lenkosi liyisinkwa sokuphila isinkwa somoya isinkwa somphefumulo womuntu ungabacamba khona umuntu ozakunika isinkwa sibhakiwe la emhlabeni isinkwa saba sinye uJesu umamukela uJesu uyisinkwa dila manje ukuthi lokukhuzwa ukuthi ungenze lokhu naloku lesinkwa sona ngokwaso siyakhuluma la emphefumulweni ukuthi ungenzi lokhu akudingi ukuthi uze kudinga ukuthi kuze abantu bakufake ekhoneni wenzani akukhuzwa ngoba usekukhanyeni into zobumnyama amazizwe uyazibona ukuthi le ubumnyama ungafuni ukuzokubiza umuntu athi manje wenza njani umoya oyingcwele ezakhuluma nabo lamalanga zayo umoya ongcwele uyakutshela ulanga phakathi kwakho nawe uyabona ufuna kuyihle nongafuna ngoyihle ngoba isikhathi sokugcina lesi mafuna incwadi kaMateyu ithi isikhathi soprofit bamanga abaningi bathi hoza la akekho umuntu ongakwenza next umuntu ongakulungisa kuJesu nosikhuluma ngaye uyamamukela usaphila emhlabeni yebo sisesikhathini sokugcina akumelanga sichachazele kumele ngempela bona kumele simamele uhulumende ukuthi uthini mahlalani phansi bazalwane izani ngintshele-ke hlalani phansi nifundiswe nenkosi nikhulekelane ngoba izinsuku zimbi uJesu uyabuya hayi ukuthi uzobuya kusasa uthi akekho umuntu owaziyo kodwa ama-signs ayatsho ukuthi uyeza manje angakufiki ulibele ulele ngoba izwi inkosi lithini ithi abalalayo balala ebusuku nabadakwayo badakwa ebusuku ungadakwa kanti umzalwane ngapha ukuthi usindisiwe ngapha ungenile ebhodleleni hayi ulahla konke mangumzalwane awudingi ulahliswa amandla kaMoya bangene kuwe uyalahla konke okubabayo konke okubi inyama yakho izangiqinisa ngamasinyane la inyama yakho ibizwa kuthiwa iyithempela likaMoya Oyingcwele uMoya Oyingcwele ohlala kuwe njengomzalwane njengoba izwi lenkosi lithi asibona abantu abafikelwe inkinga akusiyinkinga
imizimba yethu yamandla kamoya oyingcwele iba connected kuNkulunkulu kuJesu ukuthi this is the time isikhathi ukuthi abazalwane beme isikhathi sobuzalwane bathandaze futhi okwesibili ufuna ukwazi ukuthi siphila esikhathini sokuthi wena njengomzalwane bambelela qhwasha thandaza cela ukudla sinikele ungafuni ukuzokubiza omunye umfundisi nobani athi uphuphile ngawo ukuthi wena ufuna ukuzela ukudla uthandaze ufuna ukwazi namandla kamoya oyingcwele kumele uziprepare asizipreparele ukuthi sibe rich emhlabeni hayi impilo yethu ifihliwe noKristu emazulwini into ezisemhlabeni ibizwa ukuthi material things asiyizinto kumele sizithandazele manje isikhathi sokuthi abazalwane bazinikele kuNkulunkulu babe abazalwane ungalandeli into ongayazi wena iba umzalwane wena qina mabathi yale uthi uJesu ngothi ngamateyu mabathi phumani niyele ningayi makathi usendlini ningayi akekho endlini ukuwe ngoba wena umamukele mhlawumbe wazi ethi uchazelwe uthi uJesu manje mamukela ngiyohlala nani ngihlale kuwe umzimba wakho uyithempele likamoya oyingcwele akumelanga uthathe indizo ugijima nangu uya la ungayikhona kodwa uJesu lapho Jesu akekho lapho momamukela ukuwe akwazi uspend izimali ugijima uye le nale la ukhona kube ngcwele la ukhona iba umzalwane manje ungadukiswa ithi iBhayibheli anisweleni ukuthi aniswele ukwazi ukuthi usuku lwenkosi leza liseduze manje wena unenkinga awumamukela ngoJesu uloko ufuna ukuba rich hayi akusetshenzwa uburich la into esebenza kwamukela uJesu nezinto zonke ngiyakutshela mamukela uJesu konke okwakhe ngizokhuluma ngelanga lokho ukuthi uhlale wazi ukuthi wena ungaKristu uJesu wena usekukhanyeni wena umntwana wemini asubusuku ungaqhaqhazeli ngathi umuntu ofuna ukuthi uqhaqhazele manje uhlushwa wathakathi ayikho leyo nto mangumzalwane uyakhanya ukhanya ulele la ukhona usathana akwazi ungena ngoba uthi uJesu ngizolala nawe lezinto zahlwane ngizolala nawe ngivuke nawe ngihlale nawe ngidle nawe manje ufuna ukudliswa umuntu le kude ongakwazi nokwazi yazi indaba yakho iwani ukuthi wena ujwayele uyabona ujwayele izangoma ujwayele abantu bakutshela indaba zakho that's why ugijima ugcwele umhlaba ufuna ukwazi kwenzekani ngawe mawusindisiwe uyazi kwenzekani ngawe igama lakho lilotshiwe encwadini zokuphila ungumzalwane wena asumntu lokugijima ubona abantu bagijima nabaya njengoba uJesu asho uthi bayawulandela abaprofeti bamanga abaningi bangithembisa into zomhlaba mina ngithembisa zomhlaba ngithembisa izulu ngithembisa ukuphila okuphakade uJesu uyabuya silungiselele ukuhlangabeza uJesu yonke lento izosala kuyosala uthi uJesu kuyosala kulokusana nayo yonke into oyithandayo izosala sihlangabeza uJesu emoyeni yakhuthaza ke mfowethu yakhuthaza ke mzalwane qina imisibindi lo simkhonza mkhulu kunalo sezweni listen to that one lo simkhonzayo mkhulu kunalo sezweni into engithatha ngoJesu yinye mangene kumuntu abantu ababoni babona siyafana asifani ithi incwadi kaTimothy mhla evela siyofana naye okwamanje sikabonakala izwa ladwane okwamanje sikabonakala ukuthi singobani sinjani basibone ngathi bamane sidle papa bathi hayi siyafana asifani ngaphakathi singabazalwane sisindisiwe mhlambe ithi mangingena phakathi awazi kunomuntu ongenela rithi ubizwa ukuthi umuntu wangaphakathi ongabonwa ngaphakathi lo muntu ongaphakathi usimangaliso mamela uthi uJesu niyawudla okubulalanga kuneze next ukuthi kunomuntu ngaphakathi nomuntu ekudlisa lo muntu ongaphakathi uqeda amandla le poison abantu bathi uyawa akawi amadoda besithi akasaphumi babona uphuma lo muntu ongaphakathi haleluya lo muntu ongaphakathi okumangaza uzomangaza nezitha zakho
uzoma futhi abantu abangasindiswanga abayiqondi indaba yensindiso. Angikhulumi ngesonto ke la, ngikhuluma ngokusindiswa, ngikhuluma ngoJesu waseNazaretha owaqala indaba yokukholwa. Kholwa mzalwane, ngaphela amandla, qina, insuku zimbi. Kwasho uJesu wathi insuku zimbi, njengoba insuku zimbi iba umzali futhi enye indaba naye zihlanze, iba mhlophe, ungalandeli into ezubumnyama akubhadali kuthi wena ngumuntu okukhanya, uhlala ekukhanyeni, khanya, ukhanya everywhere la uyakhona, ungethuki ukuthi uzofa. Mangabe mhlambe izwala, mangabe mhlambe uzofa, nayo indaba ofuna ukuyazi, unekhaya mos, futhi angifuni nokuya lapho, ngeke ufe ubulawe intando yabantu noma intando yezifo. uJesu weza kuzosisusa. Uma mhlambe khona into engathi mhlambe ihamba kabi kuwe, ngegama likaJesu ayisuke manje. Kholwa kuJesu. Anisibo abantu bobumnyama, awaphayiza kangaka, asumuntu omnyama wena. Waxakeka, ushona le nale, wangavala amafestere, wenza njani? Ungena phakathi kombhede, hayi wena, ungafani nabantu bakithi bakudala, abathi makushaya izulu, babaleke bathatha amafestere, bawavale, bathathe ipile basijikise basibhekise emuva. Hayi, uJesu nawe, uthi ngizaba nawe, ngidle nawe, uphuze nawe, ube umntwana wami. Umntwana kaNkulunkulu uwedwa. Jabula ke ngoba usindisiwe, ungethuki. Zangikhuleke nawe ke. Babona amandla egameni likaJesu, ngiyazibonga izwi lakho elinamandla. Ngamanje siqinise. Khulekela lo mzalwane. Msize babo. Phakamise ukukholwa kwakhe, qine. Angakholwa omunye akholwe lento ayamkela. Ngegama likaJesu, Inkosi kubusise. Amen.